Ngatho ni guthina mbere na kwirorera GTN TV kunyita ugeni nyondo wa gikojo kia GTN 81 mage kana na ugikorwo kinyitene ne thikore ngende ni citu kinyeneria mena wa Facebook GTN TV Digital mena wa YouTube GTN Digital TV twire urerorera uri mwena uri koge kunyita ugeni ororinge umutheri ni gatano ga kiumia giki tariki 22 mweri wa 8 mwaka 2025 na tugakirika gikojo-ini gitu ritwa riakwa ni Schneider Chege. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua ni okireire utongoria wa President William Ruto nyondo wa kiria augite ni gubanga ikundi cia andu makirutithania wira na maabitha a borithi niguo kuharagania ngwataniro ya mung'ethaniro. Mĩario ino ya Karua yukite thutha wa gitimurano kwiyumiria mwena wa Mombasa Road ndagika nyinyi tu thutha wa uria wari munini wa President Rigathi Gachagua gucokereria bururi-ini thutha wa icera na thabari yake ya thikũ 42 bururi-ini wa Amerika. Hindi ino andiki a mohoro nao makigurara ndeto iri kumithitio ni uria wari mucirithania munene David Kenani Maraga, Senator wa Nyandarua John Metho gatagati ka agi. Thutha wa wetereri na githethuko kinene uria wari mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni acokereirie guku bururi-ini riu. Gachagua agikinya guku bururi-ini thaa 7 cia miaraho kunyitwo ugeni na njira nene ni arumiriri ake hamwe na athiriti ake a hakuhi. Thutha wa muthabara kuma JKIA makierekera mwena wa Kamukunji na hari barabara-ini ya Mombasa Road gugikorwo na nditimurano nene ya ikundi igiri, mwaho umwe uria uranyita mbaru Gachagua making'ethanira na gikundi kingi kia mbeu njithi aria ni ang'ethaniri a Gachagua. Haha muthabara wa Gachagua ukihurwo na mahiga nyuguto. Ni ndeto ikomithitio na njira nene ni atongoria a DCP makiuga ino ni ndeto itagiriire. Kuringana na Senator John Metho akiuga gitaro kia Mount Kenya kiri na uhoti wa kwambatĩria mundu na maya maroka riri minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen akinyororia miario iria irakuruhania urutithania wa wira wa thirikari ya Kenya na ikundi cia itoi cia RSF na Al-Shabab. Murkomen akiuga iyo ni miario itari na kihariro. Kirifotera shesheni ya GTN TV jitagwo Muthoni wa Wagathu.
Thutha wa thikũ 42 bũrũri-inĩ wa Amerika, rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩ arĩkĩtie gũcokereria gũkũ bũrũri-inĩ. Gachagua akĩnyarĩrĩ kana akĩrangithia nyarĩrĩ ciake thaa 7 cia mĩaraho mũthenya wa ira kĩharo-inĩ kĩnene kĩa ndege kĩa Nairobi kĩa Jomo Kenyatta JKIA. Arũmĩrĩri ake hamwe na atongoria thiriti ake makĩroka rũcinĩ rwa tene nĩguo kũmũnyita ũgeni. Atongoria aya makinyĩrĩirie matigũtigithĩria mũrũgamo wa President Ruto atĩ egũtungata itĩna rĩa mwaka kana itĩna rĩmwe rĩa wathani. Tuganire na guns iria ci kuheanitwo ni thirikari nene hamwe na thirikari ya county aria mauma na mahiga maikiria ngari citũ nginya ngari yakwa nĩ imwe ya ngari iria cioragwo icio. Na thutha ũcio no tũgĩire kanya ga kwaria na andũ ona gũtuĩka o tũkĩaragia nĩ tuonire helicopter ya borithi no ĩgũtũthiũrũrũkaga ĩgĩbangaga thigari ĩgĩbangaga guns ingĩ no nĩ tũrĩkirie kwaria na mĩario yo yuma ya kwĩra thirikari ĩno atĩ ihinda rĩa kũhenia mũingĩ nĩ ihinda rĩu nĩ ithiru na mamenye atĩ mangĩaga gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa twamathurĩre meke ihinda rĩao nĩ tamu ĩno tũrauga tamu ĩmwe kana one term. Gĩkeno nĩ atĩ Rigathi wa Gachagua mũci na handũ safe. Everything was very well planned and coordinated, but it's very sad, and I must say that it's uncalled for to see police disrupt it and to see goons, get into this peaceful protest just to be able to destabilize that kind of an arrangement and to try to paint our leader in bad light. We condemn it in the highest terms possible, and we say that it's our constitutional right in this country. We have the right to be able to assemble, we have the right to be able to associate, we have the right to be able to speak, because all these are constitutional rights that are very well enshrined in our constitution. So we condemn the act by the police to disrupt the peaceful protest, the peaceful rally by His Excellency Rigathi Gachagua, and we also condemn the state-sponsored goons to come and infiltrate that kind of homecoming of His Excellency Rigathi Gachagua. For us as young people in this country, we have said it clearly and boldly that we are going to fight and we are going to ensure that governance and the right governance comes into this country. We have said that we would rather die on our knees than to live and to see our country die. Nashukuru wa Kenya mwanzo kwa kujitokeza kwa wingi kumlaki kiongozi wetu, baba yetu na mpigania haki katika Kenya. Lakini inasikitiza kwamba serikali yetu ambayo inaongozwa na rais wetu William Samoei Ruto inaweza chukua nafasi kusambaratisha mkutano wa amani na kuumiza watu na vitu za umma na vitu za watu pia. Hilo ni jambo mbaya sana, ni jambo halitakikani. Kama kuna makosa tungeomba ingechukuliwa sheria ingechukuliwa vile ambavyo inavyopaswa. Lakini sasa hivi mumeona vile ambavyo kumetendeka pale Mombasa Road, gari zetu za DCP zimeharibiwa, watu wameibiwa. Actually kuna one of our senators pale, aspirant wa senator pale Nyeri aliatakiwa na goons leo alipokuwa akiingia pale airport. Ni jambo la kusitikiza sana kwamba ati Mkenya hana haki ya access facility ambazo ni za umma. I would urge our president, His Excellency Ruto, you have a word, you have the power, control the country.
Thirikari ni iranire guthii na mbere na kuhura njeki ruhonge rwa mathako kuringana na munini wa mutongoria wa bururi Kithure Kindiki augite thirikari ni irarutithania wira na ruhonge rwa mathako akiuga waki wa Sports Academy 38 no urathii na mbere hari 290 iria itanyitwo. Oho augite thirikari ni kireire waki wa iharo cia county kana ta county ni cia Kirinyaga, Embu, Meru na Kitui, Kakamega, Homa Bay, Bungo, magatagati ka ige na retio o thutha wa gucemania na nyiti itemi a mathako na makiria kana hamwe na athaki kuma kaunti-ini ya Embu, Meru na Tharaka Nithi ari ni mithako-ini itiganite. We have invested with development of sports infrastructure more than any other administration. Right now, because Mashujaa Day this year, next month, 2 months from now, will be in Kitui. We are doing Ithokwe Stadium, 10,000 seater in Kitui. And we continue like that. Kwale, we have a good stadium again. So we are modernizing our sports infrastructure, and in this region, you will not be left behind. We have also come up with sports academies. We have already broken ground for 37 sports academies, where some schools, some academies are being built to make sure that they train pupils and learners who are in school as sports academies. We have started constructing 37. The target is to construct 290 sports academies, 1 per constituency. So 2 terms is for the construction of sports academies. Reconstituting the Kenya Sports Academy, because the sports, arts and creatives are all one pathway. It's only some are doing music and the creatives, others are doing sports, others are doing artistic performance. So what we are going to do is to reconstitute and expand the Kenya Sports Academy to create the Kenya Academy for sports, the arts, and the creatives. And get enough money to fund it and make sure that all sportsmen and women, not just students now, can utilize the Kenya's as a Kenya Academy of Sports, the Arts and the Creatives to nurture their talent and to get good curriculum there, even for adults, short courses on perfecting your sports talent. And we are doing that in 6 months so that within a year, that academy will be in place so that we can have a one-stop shop for sports, the arts, and the creative economy. Going forward into senior school from January 2026, the children going to grade 10, grade 11, grade 12, they will not study everything the way we used to do under 844 and under the CBC before President Ruto made the reforms. Going into senior school, we have introduced pathways. So you concentrate on the pathway that the child is best suited for. So some children are going to concentrate on STEM. Na ripoti iyo igakiamba gweka mweke tugoro tugikiria iriru gagithi kuraya ni turacokereria na ripoti ge ona makiria. Familia bora hujengwa kwa upendo na hunawiri zinapopata nguvu. Kila tonge la Jumbo Grade 1 lina nguvu na wema. Leo ni Jumbo, lazima tukae gangari. Kutoka jikoni hadi kazini, Jumbo huhakikisha una nguvu hata baada ya masaa marefu. Tonge moja tu, Jumbo kufufua, kucheza, kufanya kazi, kukua. Nguvu ndio kila kitu, na hiyo ndio siri ya Jumbo. Jumbo Grade 1, kila tonge lina nguvu.
kwa familia, nguvu ya kazi, nguvu ya ndoto. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Uragura indo cia ũtheru, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie. Cera Emmanuel Supermarket, wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda, amu twĩna indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ ya Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamũne. Wĩke gũkenera motungata maitũ, amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Ngwatanĩro ya Scout ya ambunge kuma thĩinĩ wa thĩ ĩkoragwo na cikaro kana ĩgakorwo na cikaro ciayo kaunti-inĩ ya Nairobi kumagia tarĩki 9 nginyagia tarĩki 13 mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ. Mbere ya cikaro ici tabanĩtio nĩ gwakorwo na cikaro cia Scout mbeũ njĩthĩ iria igakorwo kaunti-inĩ ya Nyeri kuma tarĩki 3 nginyagia tarĩki 9 kũrĩa o kaunti 20 ikarehe mbeũ njĩthĩ 20. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ director wa ngwatanĩro ya Scouts thĩinĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ Poppins Misoi, akiuga kĩgomano gĩkĩ gĩkarehe hamwe mabarothi kuma mabũrũri ta Russia, Philippines na Zambia, kũrĩa augĩte delegates acio nĩ makarehwo Nyeri harĩa mũnene wa sports Baden Powell athikirwo o ũndũ ũmwe na Paksu kũrĩa Powell aikaraga. Gavana wa Nyeri Mwarimũ Mutahi Kahiga akiuga gaka gagakorwo arĩ kanya ga ndukũ ciga kwendia bũrũri thĩinĩ wa ũgendi thĩinĩ wa thĩ, kuona mĩkawa ĩmwe nĩ yakoretwo ĩhingĩtwo kuma hĩndĩ ya mũrimũ wa COVID-19 no rĩu mĩkawa ĩmwe nĩ yanjĩrĩirie kũrurumũka. Kĩgomano gĩkĩ gĩgakinyanĩrio mĩaka 3 mĩthiru bũrũri-inĩ wa South Korea thutha wa mbunge kuma bũrũri-inĩ matongoretio nĩ Senator Susan Mutinda na angĩ gũtindĩka ndeto ĩno. For the 11th General Assembly, which will be happening in November from 6th to 13th. So the assembly will be divided into two. We have the youth assembly happening in Nyeri from the 6th to 9th and the main assembly from 10th to 13th in Nairobi. But the delegates will be brought to Nyeri, of course, to enjoy the Scout City of the World, visit the resting place of the Lord Baden Powell, visit the governor's office, visit the Scouts, as well as Pakstu, the second home of Baden Powell. The delegates we expect is 1,500, 1,000 youth. This will be youth drawn from 20 youth from every county and 400 delegates who will be now either members of parliament, delegates invited and other dignitaries. Ũhoro ũcio naguo no gũgĩtũteithĩrĩria kũguũria na kũrugũria ũhoro witũ wa utalii. County ĩno nĩ ĩrĩ kũndũ kũingĩ gwa gũthio, nĩ rĩa Aberdare National Park, nĩ rĩa Aberdare Country Club, nĩ kũrĩ Mount Kenya Country Club, na twĩna kũndũ kũingĩ mũno gwa gũcerwo thĩinĩ wa county ĩno. Kwa kahinda kuma twagĩa na mũrimũ wa COVID, mĩkawa mĩingĩ itũ nĩ yahingirwo no rĩu nĩ mĩhingũre, koguo mĩkawa nĩ mĩingĩ na andũ no moke matũcerere. This one for Tabitha. It is already home.
Anathekia wa kaunti ya Nyeri gukorwo ikirikana gukorwo iri muharini wa mbere hari uhuthiri wa njohi njuragani na dawa cia kurebia. Riu thirikari kuhetukira ministry ya ugitiri wa thiini ni yumiritie na kuregana na uhoro uyu ikiuga kaunti ino irugamire namba 41 hari kaunti 47 thiini wa kaunti. Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen no heanite uhoro uyu akiuga thirikari ndiguthondeka kana nigukorwo igithondeka kamiti ya mwanya iria igukorwo ikihura njiki bara ya uhuthiri wa dawa cia kurebia na njohi njuragani kuna kaunti ya Kiambu na Murang'a. Thina uyu ni urikitie nginya guku okiuga undu uria umanite ni uhadi wa fagi mutito-ini wa Mount Kenya. Torekayo John wa Francis aratariria kiaria hindi ya cikaro cia 32 cia kwaririria ciĩgie ugitiri cia jukwaa la usalama thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Murkomen augite thirikari nĩ kuoya mamwe ma maũndũ marĩa Nyeri ĩkĩte harĩ kũhũrana na njohi ici cibango, kuona ĩrũgamirie namba 41 harĩ kaunti 47. Gũkũ akiuga nĩ gũthondeka kamiti ya mwanya nĩguo kũhũrana na ũhũthĩri wa njohi ici gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, kuona Kiambu na Murang'a thĩna ũyũ no ũrahuha mĩrũri. And the issues affecting Central Region are basically similar. Our discussion was centered around continuous fight against illicit brew, second generation alcohol, substandard and counterfeit alcohol, drugs and generally drug abuse. I'm very happy to note that pursuant to the efforts that have been put in place by government, Nyeri is county number 41 in terms of proliferation of alcohol and drugs. So the issue is to have a joint enforcement between the counties themselves, because they have an enforcement department with the counties, with the help of the police officers and the security team and ACADA, to close these bars. Something I didn't even say earlier, which is important for me to say, is that in part of the areas where there is proliferation of also adulterated alcohol or alcohol that is substandard or so, it can't happen without the collusion of also local security agencies. No ona kurioro uguo Murkomen asakaite ni ciiko cia andu kwiruta muoyo guthii na mbere kuongerereka thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri ni undu wa uhuthiri wa dawa cia kurebia. Guku akiuga ni makuhitana na aria marahanda fagi mutito-ini wa Mount Kenya. We also have people growing cannabis sativa in Mount Kenya forest and the neighborhood, and we have agreed that we need to work together in a multi-agency team again, together with Kenya Forest Service and Kenya Wildlife Service, to see how best we can deal with those who are hiding inside the forest to be, and then producing and selling this cannabis sativa around this place. Hamwe na uguo Murkomen akiuga kuri na imaramari 5 iria cituĩkĩte nĩ makuhiana gũthondeka njohi ici njũru na kurehe ithano thĩinĩ wa bũrũri, no thirikari ĩrĩ maitho nĩguo kũng'ethanĩra nacio. There is still challenges here, particularly related to second generation alcohol and adulterated ethanol. This problem is very, very specific. It is perpetrated by not more than 5 businessmen, in quotes, they call themselves businessmen, but particular smugglers of this ethanol, adulterated ethanol. Last night, one of them was arrested based on a particular sting operation that was done by a team that came from Nairobi, working together with our local security team. Murkomen akiuga kuri na kaunti ingĩ mathiĩte na mbere na kũmũrĩka nĩ ũhũthĩri wa njohi ici njũragani, arĩ nĩ hamwe na kaunti ya Trans Nzoia, Kakamega, Gĩthumo na icigo imwe cia kaunti ya Nairobi. Kuma taũni-inĩ ya Nyeri, handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Kahiũ John wa Francis.
Tuthikuri haro-ini kuria timu ya Kenya ya Harambee Stars nigacemania kana nigukorwo igicemania na Madagascar thiini wa mbĩtĩka cia quarter finals gikombe-inĩ gĩa CHAN thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Kenya ĩrarĩkirie ĩrĩ namba kana ĩrĩkĩrĩire ĩrĩ namba 1 thiini wa group A thutha wa kũhota ngucanio 3 na kuma draw 1 gũkũ, nayo Madagascar marĩkĩrĩire namba 2 thiini wa group B thutha wa kũhotana ngucanio 2 kuma draw 1 na kwanũrwo ngucanio 1. Mũbira ũyũ ũroka rĩrĩ arĩ nĩ ihũmũka kũrĩ Kenya. CAF nĩ ambatĩrĩtie ũingĩ wa gĩkĩro kĩa macambĩki kuma 60 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana, hamwe na mũbira ũingĩ ikereka-inĩ rĩa quarter finals igũthakwo ũmũthĩ nĩ gatagatĩ ga Tanzania magĩthaka na timu ya Morocco thaa 2 cia ũtukũ. Madagascar will just be another obstacle in our way to achieving what we want to achieve, but we know in football nothing is given. No matter what we've done previously, Morocco, Angola, DRC, Zambia is forgotten now. Now we have to focus and face our next obstacle, and I think we'll prepare as best as we can, because us falling short to what we want to achieve, our goals, will only depend on ourselves. How well and how hard we want to work will all be down to us, and if we want to win the game as a player, whether it's locally, CHAN competition or abroad, this is your daily life. Every single match, if you play for your club, for your country, you have to become accustomed to playing in front of 20, 30, 40,000 fans, and that can be extremely hard because some people can't handle playing under such duress. I think the fans have played a big role in qualifications maybe to the quarterfinals, starting from the group stages, and I think as players we appreciate that, and I don't think we are really distracted by the hype maybe on social media. We are just focused on the task ahead. That's Madagascar on Friday. Eni na maumirira ma ngucanio icio cigũkorwo tũgĩkĩamũkĩra wona cihanda thaa 1 na thaa 3 kũgũthiĩ na mbere na kwĩrora GTN TV na tũcemanie mũthenya ũngĩ Ngai atũkinyĩria gagĩkũrithĩria mũthenya mwega, tidie thayũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege.